murumva ijwi ry'Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, aho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za leta zivuga ko mu mpera z'iki cyumweru zishe abarwanyi batwirwaneho 5 zigakomeretsa abandi 8. Itangazo ryasohowe n'izo ngabo riravuga ko abo barwanyi bazigabyeho igitero mu Minembwe ho muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inkuru turayibaza umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa gisirikare muri aka karere Capitaine Dieudonné Kasereka, ijwi ry'Amerika rifitiye kopi, rivuga ko bagwanyi bayobowe na Colonel Makanika wikuye mu gisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije n'abagwanyi batwigwaneho bagabye igitero ku birindiro by'ingabo za leta biri mu Rutigita, aho ni mu birometero birenga 15 uvuye muri santere ya Minembwe. Uyu muvugizi w'ingabo za leta muri secteur opérationnel Sokolade muri Kivu y'Epfo ahamya yuko zisha abagwanyi 5 zikomeretsa 8 mu bari bazigabye igitero. Avuga ko kuri ubu bari kuvurirwa mu bitaro bya Minembwe. Akomeza kuvuga yuko bafashe n'imbunda 2 zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Gusa umuhuzabikorwa watwigwaneho mu Minembwe Rubimporana arakana ibyo uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo avuga. Yashinje ingabo za leta gufatikanya n'umutwe w'abagwanyi b'abamayimayi mu kubagabaho ibitero. Abantu bacu ejo bishwe n'abasirikare ba FRDC barwanye n'abamayimayi mu gatondo, bagenda babakurikiye baze kurenga mu irango ry'ahitwa babavana ku Kabinga aho babatereye, baza kurenga mu misozi ya Gitimo. FRDC yingura intwaro irabarasa irabica, abandi irabakomeretsa, n'ubu imirambo imwe iracyariyo, turabona n'uburyo bwo kuyirekipera kugira ngo tuyishingure. Mwarimo mugwana na FARDC? Umunyamakuru, nakubwiye ko twarwanye na mayimayi yari aduteye, tugenda tuyirukanye. FRDC kuko itarengera abaturage b'abanyamurenge, ahubwo irwana ikubitira irengera bariya bamayimayi n'abashambuke kugira ngo batunyage bakomeze banatwice banadusenyera n'amazu. FARDC ivuga yuko mwateye ibirindiro byayo biri ahantu bita mu Rutigita. FARDC ifite ibirindiro ahantu hitwa ku Monyi, ni ya diagonale n'ahantu hitwa mu Rutigita. Ukuye imirima twari duhinze mu Rutigita nayo yonwe n'abasirikare ba FARDC, barayona, barayangiza, barayonona, barayirya, barayimara. Nta basirikare baba mu Rutigita. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Kugira ngo bagwanye byaturutse kuki? Nta marangamutima yabo, ntabwo bigeze umunsi n'umwe baturengera. Mvuze gutyo ni imvugo iremereye, ariko kandi urebye imikorere yabo ntabwo baje kuturengera. Iyo bashaka kuturengera nta buryo mayimayi yatambuka position za FRDC ikagera ibirometero 5 hagati yacu na FRDC iri naho bamayimayi baturutse kilometero 12 bakaza kwinjira mu mihana bakatwangiriza, bakadusenyera, bakatwicira, bakanatwica. Bamara kubikora bagashira bagasubirayo na ya minyago bagaca FRDC kandi ntigire icyo batwara. None natwe tuba tutabaye, tugiye dutabaye, twatabaye twirukana mayi igahindura intwaro mu cyimbo cyo kwirukana mayi, akaba ari twirwaneho muri make. Rubimporana avuga yuko atari mu Minembwe honyine hari izi ntambara. Yemeza ko no muri kino gitondo mu bice bitandukanye bya Rurambo abagwanyi ba mayimayi bafatikanyije n'inyeshamba z'abarundi za Regitabara bazindutse bagaba ibitero. Imihana yaratwitswe ya Rurambo, ahantu hitwa za Gahororo hariye imihana yo mu Gitembe, imihana ya Marungu ku Murambi, n'amazu make yari yasigaye yo mu Rwikubo, ayo yose yahiye uyu munsi. Inka zanyazwe n'isi, intama n'ihene, urumva izo zose yari imitungo y'abaturage, kandi izo zose bikorwa na Regitabara ifatikanyije n'abariya bamayimayi. Twagerageje gushaka abagwanyi ba Regitabara n'abamayimayi ku murongo wa telefone ntibyadukundira. Gusa andi makuru dukesha imvukire zo mu rubuga ziri Uvira ahamya yuko ejo abagwanyi batwigwaneho batwitse umuhana wo mu Rudefu. Izi ntambara zongeye kuvuka muri aka karere mu gihe tariki ya 29 kugeza tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu. Kinshasa hari ibiganiro byo gushakira amahoro akarere k'imisozi miremire ya Fizi itombwe na Uvira. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe ry'Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujya mu Burundi, aho mu mpera z'icyumweru dusoje leta yategetse ko abanyabigega bose b'amakomine mu gihugu begura.
barashinjwa kunyereza imisoro y'abaturage. Ishyirahamwe rirwanya ruswa mu Burundi rirashima iyo ntambwe, ariko abahanga mu by'amategeko bagasaba ko icyo cyemezo cyashyirwa mu bikorwa hakurikijwe amategeko. Inkuru ya Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka gushika mu kwezi kwa gatatu haratangujwe igikorwa cyo kugenzura ingene amatagisi atozwa. Ico gikorwa catangujwe n'umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca ubwiwe mu gisagara ca Bujumbura, aho mu kwezi kumwe gusa basanze miliyoni zirenga 120 arizo zanyurujwe. Ico gikorwa cace kibandaniza amakomine yose y'u Burundi, akazi ko gutoza amatagisi kari kahawe abandi kugira koko barabe ko abahahora ayo batoza bayashikana mu kigega ca leta. Inyuma y'ico gikorwa vyaragaragaye mu biharuro vyashizwe habona n'ubwo bushikiranganje ko mu makomine yose y'u Burundi habaye ubusuma bukomeye. Nk'uko ico cegeranyo kivyerekana, igisagara ca Bujumbura nico cimonogoje kuko ubudasa mu mafaranga yatojwe mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 bene yatojwe mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 arenga miliyoni 600. Mu gihugu cose ubudasa muri ico kiringo c'umwaka n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni hafi 800. Mu nama yabereye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi kuri uno wa gatanu igenekerezo igicenda ukwezi kwa kane, inama yari itumiwemwo baburamatari ba mustanteri, abarongoye inama z'amakomine be n'abarongoye igipolisi mu ntara no mu turere twose tw'u Burundi. Umushikiranganje Ndirakobuca yamenyesheje ko abanyabigega b'amakomine bahagaritswe mu kazi kabo. Ati leta ntishobora kwemera ko ubutunzi bwayo bunyuruzwa n'abari bajejwe kubukingira. Ku izina ry'umushikiranganje no ku izina rya leta, bakuru n'abari bose barahagaritswe. Bajya kwa murongoye amakonseye y'amakomine ntibigi uko ntabure gusa nimubahereze ubundi buzi muri sekretariya. Mugabe ikintu kijyanye no gukurikirana itorwa ry'amarosete mu makomine mukigire ndase zisire kubumba bakora ibi. Murafise abakonseye muhereza abandi bantu kini faso transfer babakurikirana kugira iki gikorwa by'ukuri tumenye ukuri k'umutungo w'amakomine yacu. Abo bantu bahindurira akazi icyo gikorwa mu gishingo abandi. Iyo ngingo irashimwa na Faustin Ndikumana, umuhinga mu bijanye n'ubutunzi, akaba arongoye ishiramwe Parsem rikangurira abarundi guhindura ingendo. Amenyesha ko bashigikiye uwo mushikiranganje mu rugamba rimwo rwo gutuza abakaboko. Ingingo nk'iyo ifatiye ku biharuro nk'ivyo vyagaragaye n'ingingo nziza cane. Ubwa mbere hoho yerekana yuko hariho ingendo iriko irahinduka muri iki gihugu mu bintu byo kurwanya bakaboko n'amatungo n'abanyuruza amatungo y'igihugu. Ntibyumvikana gatoya iyo difference ngene yoboneka, ucubona yuko hariho ibintu byari byaragiyeho by'amarezo muri iki gihugu yo kwijajara kurya amafaranga ukuntu abantu bavyumva. Turateye intege cane umushikiranganje yafashe iyo ngingo, turamushigikiye, irabereye, n'abazoza bazoshabona ico batinya. Ahubwo rero dusabye yuko abarundi bose uri botangura kuza barakanura, bakabona ko ibihe vyahindutse, bakaraba amatungo yabo bariko barayanyuruza, bakaraba kuko bamenye ko iterambere ryabo ariho rihagaze. No mwishirahamwe Oricom gishinze kugwanya abagira ibiture n'isesagurwa ry'amatungo ya leta barashima iyo ngingo. Gabriel Rufyire arirongoye asaba ariko ko amategeko yo kubahirizwa, abantu ntibafatwe kumwe kumbure batakosheje kumwe. Gukura abajejwe byo gutunganya amafaranga ikivunga nk'uko babigize ku basanzwe batoza amahera bajya twita les percepteurs de taxe ou d'impôt. Twebwe tubona ko ivyo bishobora gutera ikibazo kinini cyane. Mu bisanzwe hakwiye gukorwa dossier kumwe wese, hanyuma bakabishikiriza ubutungane kugira ngo umuntu wese abazwe ivyiwe ko bipfuza gukora neza. Twebwe twifuza ko amategeko yose ajanye n'ivyo gutunganya amafaranga akurikizwa. Turamushimira cyane kandi turamushigikiye ku buryo ariko arakora mu byo kurwanya igiturire, turamushigikiye ku rugamba ariko arakora kurwanya igiturire. Nukuri nabikore n'abandi bashikiranye bamurabire ko ariko amategeko akurikizwe. Edi Claude Nininahazwe yanonosoye ivyigwa vy'amategeko akaba n'umushingwamanza, amenyesha ko gufatira mu kivunga ariko sarikomeye riko rirakogwa na leta. Amenyesha ko leta ishobora kuhatakariza vyinshi
mu gihe abo bariko barahagarikwa mu kazi bo kwitwara kuko ikosa rikorwa ku giti c'umwumwe. Itegeko nimero 100/58 ryo kwa kane ndamukiza 2016 ryerekana neza ingene inyungu za leta n'iz'amakomine ziharanirwa canke zihabuzwa igihe bigaragara ko zahatikiriye. Ico gihe abashingwamanza ba leta basanzwe bariho barashingisha urubanza kubakekwa kunyonora no kubangamira inyungu za leta n'amakomine. Byumvikana yuko umushikiranganje yategerezwa kubanza kwisunga iryo tegeko mu gufata ingingo. Habayeho rero guhana mu kivunga ni rya tegeko riba riho nyanzwe kumbure ngira abo vyega bashobora kuzoshingisha urubanza bakerekana ko barenganijwe, ariko ivyo vyose bigaca mu rubanza rwashingishijwe uwagirizwa agahabwa umwanya wo kwiregura nk'uko amategeko asanzwe abitegekanye. Umushikiranganje Ndirakobuca yamenyesheje bamusitanteri bari ngaho ko ayo mafaranga yabonetse muri ico gikorwa azoshigwa mu bikorwa vy'iterambere vy'amakomine, ariko ko atazoja mu bigega vy'amakomine. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. 104.3 FM Ijwi rya Amerika niyo uteze amatwi. Nanjye nkaba nkuhaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira mu masaha nk'aya gihagarariwe na Nigena Roger naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye baha ikaze muri iki kiganiro, nitwa Nicole Giraneza. Ku nshuro ya 27 Abanyarwanda bose aho bari mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye baribuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kuva tariki ya 7 Mata kugeza tariki ya 13 mu gihugu hose haba gahunda zo kwibuka zirimo ijoro ryo kwibuka, gusura inzibutso ndetse n'ibiganiro aho abantu batuye hatandukanye. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko turebera hamwe uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ese ni ibihe bikorwa cyangwa amagambo abantu bavuga agaragaza gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994? Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Ubushakashatsi bugaragaza ko nubwo hari intambwe yatewe mu gutera umugongo ingengabitekerezo ya Jenoside, hakiri ibisigisigi byayo, aho usanga hari abakihembera kenshi bigakorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro ejo yadukusanyirije ibyagiye bigaragazwa n'inzego zitandukanye ku ngingo y'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Reka tumwumve. Muri iki gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, Komisiyo yo kurwanya Jenoside CNLG itangaza ko ikibazo cy'ingengabitekerezo ya Jenoside muri rusangi n'ihakana n'ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi kigenda kigabanyuka, ariko hakiri ibisigisigi byayo byiganje cyane mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG Dr Bizimana Shadamasine mu gusobanura impamvu zitandukanye ku ngengabitekerezo abapfobya n'abahakana Jenoside mu gihugu avuga ko bagabanyuka nk'uko bigaragarira mu mibare ijyanye n'abakurikiranwaho icyo cyaha buri mwaka ndetse n'umubare wabo icyaha gihama bakabihanirwa. Impamvu bigabanyuka ari uko ubu ngubu mu Rwanda hari amategeko asobanutse
ryaba itegeko rigenga icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibifitanye isano nayo risobanura neza ingengabitekerezo ya jenoside n'icyo ari cyo, gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi ku buryo abantu bamaze kurimenya bazi icyo birinda naho batagomba kurenga. Ikindi ngo nuko mu gitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda naho ibihano birebana n'abakora icyo cyaha bisobanutse kandi bitanoroshye, cyane ko uhamwe na bimwe muri ibyo byaha ahanishwa igifungo kiva ku myaka 5 kugera kuri 15. Ibikorwa byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi byiganje ahanini mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Dr Bizimana Jean Damascene avuga ko abo ku mbuga nkoranyambaga babikongeza no kuri bamwe bari mu Rwanda. Ubutumwa atanga ni uko abantu bakoresha izo mbuga nkoranyambaga bakwiye kumenya icyo itegeko riteganya. Jenoside yakorewe abatutsi ni ihame ryemewe ku rwego mpuzamahanga, nta kundi kuri kundi guhari. Dr Bizimana anenga cyane abakigoreka amateka bagerageza kumvikanisha ko mu Rwanda habayeho jenoside ebyiri, ku buryo hariho n'abumva bashobora kubijyaho impaka. Akomeza avuga ko itegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside rinabibuza ku buryo bugaragara. Rivuga ko kuvuga ko habayeho jenoside ebyiri ari icyaha cyo kugoreka amateka. Abakoresha imbuga nkoranyambaga, abakora mu itangazamakuru, abanditsi n'abashakashatsi basabwa kureba icyo amategeko ateganya, bagakora ubushakashatsi cyangwa bagategura inyandiko zijyanye n'ukuri, aho kukugoreka bijandika mu cyaha nkana cyangwa batabizi. Imbere mu gihugu haracyari abagaragaraho ingengabitekerezo, aho intara y'Amajyepfo n'Iburasirazuba arizo zagaragayemo abantu benshi bakurikiranyweho ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside, mu gihe abari bafite imyaka hagati y'10 na 19 ubwo jenoside yabaga aribo biganje mu bagaragaweho ibyo byaha. Icyegeranyo giherutse gutangazwa n'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda kigaragaza ko mu myaka 3 ishize kugeza muri Kamena 2020 amadosiye 949 ajyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside yinjiye mu bushinjacyaha akurikiranywemo abantu 1172. Tariki ya 8 Werurwe 2021 Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside CNLG yamuritse igitabo gisobanura itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi kuva mu 1991. Iki gitabo cyitwa Rwanda 1991 1994, itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Gikubiyemo ibice bitatu. Igice cya mbere gisobanura bimwe mu bikorwa byaranze itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi kuva mu 1991 no mu myaka yakurikiyeho kugeza tariki ya 7 Mata 1994. Igice cya kabiri cyerekana uburyo jenoside yashyizwe mu bikorwa. Igice cya gatatu cyerekana uruhare rwa bamwe mu bari bagize leta y'abicanyi. Igice cya kane cyerekana umwihariko w'abaganga n'abandi bakozi bo mu bitaro mu kurimbura abatutsi. Igice cya gatanu cyerekana uburyo umuryango w'abibumbye watinze kwemeza ko mu Rwanda hari jenoside irimo gukorerwa abatutsi, nyuma ukaza kubyemeza nyuma y'impaka nyinshi. Mu kumurika iki gitabo, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG Dr Bizimana Jean Damascene yavuze ko ibikubiye muri iki gitabo bigaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi atari impanuka cyangwa ngo ibe yaratewe n'ihanuka ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana, ko ahubwo ari umugambi wari warateguwe igihe kirekire. Dr Bizimana yavuze ko iki gitabo kigaragaza bimwe mu byaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi, kizafasha mu kwibuka jenoside n'inzirakarengane zishwe, kikazaha kandi urubyiruko ubumenyi bugomba kurufasha mu gusobanukirwa ayo mateka mabi, bityo urwo rubyiruko rushobore gukomeza kubaka u Rwanda mu bumwe no mu mahoro. Mbifurije kwibuka mwiyubaka. Njye nari Ishimwe Honore ku bw'ikiganiro Ejo. Ibi bitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Uyu munsi umubare munini w'urubyiruko mu Rwanda ugizwe n'abasore n'inkumi bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Uru rubyiruko rero rukwiye gusobanukirwa amateka yagejeje u Rwanda kuri jenoside,
ndetse n'ingamba zafashwe mu guhangana n'ingaruka zayo kugira ngo barusheho nabo kugira uruhare rufatika mu kubaka iterambere n'amahoro arambye mu Rwanda. Zimwe mu ngaruka za jenoside urubyiruko ruhanganye nazo harimo ihungabana n'amakuru n'ubumenyi budahagije bishingiye ku ruvangitirane rw'amateka asharira u Rwanda rwanyuzemo. Izo ngaruka zititaweho zishobora gutuma urubyiruko rw'u Rwanda rugwa mu bishuko by'abanyepolitike babi, rukaba rwashorwa mu bikorwa by'urugomo aho gukoresha imbaraga zarwo mu bikorwa byubaka amahoro n'iterambere birambye abanyarwanda bifuza. Urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu bavuga ku bikorwa cyangwa se amagambo umuntu ashobora kuvuga bikagaragaza ko ari ugupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni ibitekerezo twakusanyirijwe na Nishimwe Ariete. Jenoside iyo idahawe izina nyirizina, tuvuge urugero niba ushatse kuvuga nka jenoside yabaye mu Rwanda ukavuga ngo ni jenoside yo mu Rwanda, twakwiye kubyita iryo zina nyine, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ntabwo ari jenoside mu Rwanda. Ikindi ni nko gudaha agaciro nyine iki gihe cyo kwibuka, nabyo mbona ari nko gutesha agaciro nyine abo bayizize ndetse n'abagiriyemo ibibazo barokotse, gukina ku mubyimba abasigaye cyangwa se kubabuza amahoro, abibutsa bya bihe bikomeye banyuzemo. Avuze ngo mu Rwanda nyine ngo habaye double jenoside, yaba apfobije amateka. Jenoside uko tuyizi itegurwa n'ubuyobozi. Ni ukuvuga yuko abatutsi batarenganye, ni ukuvuga ikintu cyose gitandukanye n'ukuri kw'ibyabaye. Hari ukutabanira neza abacitse ku icumu wenda mu gihe cy'icyunamo cyane cyane, ugasanga bakwiciye wenda nk'amatungo cyangwa se bagutwikiye nk'inzu, urumva ni ukugusubiza inyuma, ni ukukwibutsa nyine ibihe waciyemo. Dufate nk'urugero, harimo nk'abantu bajya muri social media bakandika bati mu Rwanda nta jenoside yahabaye, cyangwa mu kimwe bakagenda nko ku nzibutso bakaba bakandikaho ibintu cyangwa bakagenda bapfobya amateka mu buryo butandukanye. Barakoze aba badusangije ibitekerezo byabo. Nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe. Ese ubona hakorwa iki ngo ntihabeho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994? Dr Bideri Diogene ni umunyarwanda, umwe mu banditsi bake b'ibitabo bigaruka ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, akaba n'umukozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG, aho ari umuyobozi mukuru ushinzwe ubujyanama mu mategeko. Igitabo aherutse kwandika kiri mu rurimi rw'igifaransa yise Rwanda 1994, la couleur d'un génocide, mu kinyarwanda bivuga ibara rya jenoside, cyasohotse mu mwaka wa 2019 kigaragaza ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 itarasize n'abo mu muryango we. Anatangamo ubuhamya bwihariye ku rubyiruko, ku bacitse ku icumu rya jenoside no ku banyarwanda muri rusange, mu ntego nkuru yo kugira ngo bifashe mu gukumira ko jenoside bitazongera kubaho ukundi. Mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye na Dr Bideri Diogene wanditse iki gitabo, atanga ubutumwa bukebura bamwe mu bakigaragara mu bikorwa bibi byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. N'ubu nyuma y'imyaka 27 aratangira asobanura icyamuteye kwandika iki gitabo akacyita ibara rya jenoside. Reka tubumve. Kirero cya Rwanda la couleur d'un génocide, kize mu kinyarwanda ibara rya jenoside. Jenoside si ibara ritukura cyangwa umukara cyangwa iki, si ibyo nashaka kuvuga, ahubwo ni iki cyerekana gishobora gutanga isobanuro cya jenoside. Wowe ngo jenoside ni iki? Ni ibikorwa byose bibi birimbura abantu, mbese ni ibintu byose bigize icyo cyaha cyangwa se icyo cyaha, kuko jenoside ni icyaha. Mbere uko biba n'ikindi kintu cyose ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Mwandika igitabo rero gikubiyemo n'ubutumwa bwitsa no kuba mugaragaza amateka y'ubuzima bwanyu, umuryango wanyu wabashije kurokoka jenoside ariko abawe nabo mwavukanaga bahitanywe nayo. Yego. Ni igitabo mwanditse mwifuza ko abantu bakuramo iki cyane cyane ku rubyiruko? Muri rusange ni ukwereka abazasoma iki gitabo contexte historique, ni kuvuga byabaga bikurikiranye cyangwa se bihereye ku ki, ni ukuvuga ibyemezo politike, ni ubutegetsi bwari buriho icyo gihe kugera 1994. Rero nk'urubyiruko ndugenera chapitre nyuma nise la vie, ubuzima. Abantu bose nagiye mvuga bahitanywe na jenoside ariko n'abagiye barokoka iyo jenoside, abo nabageneye igice cyitwa la vie, uko babayeho nyuma ya jenoside, uko biyubatse, none bikajyana nanone n'ibindi bibazo igihugu cyagiye gihura nacyo. Kuko urumva nyuma ya jenoside byari ngombwa kongera kubaka igihugu, ntabwo byari byoroshye ariko abantu babigezeho.
nubwo nanone n'uyu munsi bitoroshye kuko mvugamo n'ihakana rya jenoside rikorwa n'abantu bazwi, ariko nkekana yuko nanone hari ikindi gice kigenda cyumva neza jenoside icyo ari cyo, kandi noneho bagafatanya n'abanyarwanda mu kuyikumira. ariko se aho hantu hagenda hagaragara ikibazo by'abahakana n'abapfobya jenoside, mu bihuza ni iki, bifite umuzi hehe, byanakumirwa gute? ubu abahakana basigaye baradukiriye ibyo bita social media. kera umuntu w'umushakashatsi uhakana jenoside nka Philippe Regency umwarimu muri kaminuza mu Bubiligi, we yarandikaga ibintu periodique, akazavuga ati nzasohora igitabo nerekana ibi n'ibi, ariko umuntu asigaye abyuka agashyira ibintu kuri YouTube, agashyira ibintu kuri Twitter. rero intambara ikomeye muri social media, ariko social media irimo ubusa nta kivuze. social media itarimo content, idafite ikintu ivuga, aba ari ugusebanya, aba ari ugutukana. Uhakana uzamuhashya ari uko social media cyangwa se tweet yawe cyangwa se kuri YouTube ushyizeho ikintu gifatika gifite icyo cyungura mu kumenyekanisha jenoside. n'abandi batoya n'abandi ndetse n'abandi bafite ubuhamya ko bakuru nabashishikariza kwandika, kuko uhakana we nta kindi wamushobotse uretse kuvugisha ukuri, kandi ukavuga ukuri ku byakubayeho. uvuga abakoze jenoside bose barafatwa, hari n'abahinduye amazina, ariko ikibabaje ni uko ahubwo binarenga bikajyana no mu bana babyaye, ugasanga umurage bagiye w'abana babo uvuga ati okay, komeza nuko nanjye. rero amaherezo nta yandi, amaherezo ni mabi kuri uwo mubyeyi ushora umwana we mu bikorwa byo guhakana jenoside, kuko jenoside ni ikintu gikomeye cyane. umuntu udatinya jenoside n'ingaruka zayo aba ari igikuki, ni umwanzi w'amahoro. hanyuma urubyiruko rubyitwaremo rute muri urwo rugamba rwo guhangana n'abapfobya n'abahakana jenoside? gutsinda urugamba rwo guhakana ku rubyiruko inshingano ni ikintu gukurikira uburere bwiza bahabwa mu mashuri. ega dukenera urubyiruko rujijutse rufite ubwenge, ariko n'uteshutse ushaka urubyiruko akaba ari we ubibazwa, ukabazwa n'ubutabera, kandi urabizi birakorwa, nta wihisha igihe cyose, naho uri wihisha aho ngaho amaherezo aragera bikakugeraho. Dr Bideri Diogene twaganiriye muri kino kiganiro ejo, murakoze cyane. Murakoze nawe. Murakoze cyane. Arakoze Christella kutugezaho ubutumwa bumaze kumugeraho. Aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cya none cyagarutse ku ruhare rw'urubyiruko mu kurwanya imfobya rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. nawe wari uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe. ese ubona hakorwa iki ngo ntihabeho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994? wakoze kubana natwe uyu munsi. wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro mukurikira ku 104.3 FM ijwi rya Amerika buri gihe mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye nitwa Nicole Giraneza. twese hamwe dukomeze kwibuka twiyubaka. abavakazi bararira, abanyarwanda turarira, kubera wewe jenoside, genda jenoside wahekuye u Rwanda, never again genocide. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM.
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze isaa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye butandukana. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mbanje kubifuriza uwa gatandatu muhire w'amahoro. Muri iyi saha tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Naho nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Mbashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'Amerika, ikaze kuri radiyo yanyu. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi ejo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Albert Shingiro yagiranye inama na Ambasaderi Claude Boshi uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi i Bujumbura. Inama irangiye, Minisitiri Shingiro yatangaje ko afite icyizere ko umuryango w'ibihugu by'Uburayi uzakuraho muri uyu mwaka ibihano wafatiye Uburundi kuva mu 2015. Mugenzi wacu Willy Eloge Kaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye iyi nkuru. Basohotse mu kiganiro cyabereye kuri imwe mu mahoteli ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, Ambasaderi Claude Bochu aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yabwiye abanyamakuru ivyo yaganiriye n'umushikanganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu n'abari kumwe nabo vyerekeye amasezerano ya Cotonou ahuza umwe bwa Buraya n'ibihugu vya Afrika n'amazinga ya Caraïbe hamwe na Pacifique. Nous avons parlé de la gouvernance dans le domaine des droits de l'homme, du climat des affaires, de la coopération sur la scène internationale entre le Burundi et l'Union européenne et twavuganye ku bijanye n'intwari ibereye agateka kazina muntu, icuka c'ubutunzi, imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya, ugushiraho utuzi, uguteza imbere ubutunzi, inyubakwa, bene iyo myitwarariko. Ibiganiro twifuza kuvyagura muri kazoza mu mutima w'amasezerano ya Cotonou ateganya bene ibiganiro hagati y'ibihugu vyasinye n'ubumwe bwa Buraya kugira ngo tuvugane ivyo mu gihugu n'ahandi ku bihanze isi birimwo ibifatanye n'ikoranabuhanga hamwe no gutunganya igisata c'ubutungane busha. Ni icyifuzo cyacu kubandanya ibiganiro n'u Burundi. Donc c'est notre souhait de poursuivre ce dialogue avec le Burundi. Niko Bochu yasiguye. Ivyo biganiro Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu abona ko bigiye kuzana umwimbu imbere y'uko no mwaka urangira. Ubu rero turafise ubushake bwa politiki, haba abadukorana na twebwe ubushake bwa politiki buriho ku buryo ko twibaza mu minsi y'imbere yuko dushobora kugira ico dushitseko, mbere n'ibihano byari byafatiwe Burundi n'ibihugu bishobore gukugwaho vuba na vuba ata kintu kinini gisabwe. Hanyuma ibindi navyo tuzoguma tubamenyesha ingene tugiye guhura mu mezi abiri, tuzosubira duhure nabo banantumiye kugira nzongere urugendo mu bihugu vy'iwabo kugira ngo tubandanye tunagura iyo migenderanire hagati y'ibihugu byacu n'ibihugu bigize umuryango w'Iburaya. Nuko rero mu ncamake duhejeje inama ibintu bimeze neza, hanyuma twibaza yuko imbere yuko umwaka uhera bijya bihano mwumvise bishobora kuba byahavuye, mbere birashobora no kudashika mu mpera z'umwaka. Nkaba ndabashimiye, murakoze. Umuryango umwe bwa Buraya na cyane cyane igihugu c'Ubufaransa hari ikindi kiraje ishinga ukwakira abategetsi b'abarundi muri iyi minsi inyuma y'imyaka 5 irenga bigumira mu gihugu. J'ai eu le plaisir avec mon collègue français de remettre à son excellence monsieur le ministre une lettre d'invitation, d'accueil dans nos capitales. Nagize umunezero twana mugenzanje w'Ufaransa wo guha ubutumire nyakubahwa ministre wo kuza mu migwa mikuru yacu. Leta ya Burundi n'abategetsi b'Ufaransa n'ibindi bihugu vya Buraya bazovugana uko bizogenda. Ni umunezero mwinshi kuko ni ikimenyetso kiri mu nzira y'inagurwa ry'imigenderanire kuko haheze igihe kinini atamushikiranganje w'u Burundi aje i Buruseli canke i Paris. Niko Bochu yashimangi. Maître Janvier Bigirimana twara tournons la page Burundi yabwije ujya Amerika ko mu bikorwa byose icifuzo ca leta gukurwaho ibihano. Kwibaza ko hariho inzira zibiri zishoboka. Inzira ya mbere nuko koko bishobora kuvamwo ikintu ciza, ni kuvuga leta
y'u Burundi ikikubita agashi kubahiriza agateka kazina muntu ikagira ibintu ihinduye mu bijanye n'ingene itoteza abatavuga rumwe nayo cyane cyane abamenyesha amakuru abadaharanira ivyiciro vya politike bahanira agateka kazina muntu abanyepolitike batavuga rumwe n'iyo leta cyo kimwe n'abandi banyagihugu bikekwa ko bashobora kuba badashika iyo ntwaro. Aho twibaza ko vyoshoboka yuko haba igihinduka maze ubumwe bwa Burayi bukagira ico buhinduye mu bijanye n'ibihano bwari bwarafashe. Iyindi nzira ishoboka ari nayo no musi turimwo ni yuko leta y'u Burundi ibesha ubumwe bwa Burayi gafata ingingo zidafashe ku tuntu duto duto mu kwibaza yuko ubumwe bwa Burayi buheza buca bwemera yuko ibintu vyahindutse maze ibihano bikahava. Ubumwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka wa 2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bwatanguje ibiganiro n'abategetsi b'ico gihugu. Abadepite barenga 40 basasi Buruseli baranditse mu minsi ishize berekana impungenge ko hakiri kare k'uwo muryango usubira gucutika n'u Burundi bagiriza ico gihugu gukomeza guhonyanga agateka kazina muntu no kutubahiriza uburenganzira butari buke. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Tuve ku Burundi tujye muri Uganda aho polisi y'igihugu yahagaritse abakobwa 41 b'abarundikazi bari bajyanywe gucuruzwa mu bihugu by'Abarabu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi arabiduha neza. Abo barundikazi 41 bari hagati y'imyaka 18 na 30 ubu bari mu maboko ya polisi yabashakiye inzu bacumbikiwemo mu mujyi wa Kampala mu gihe iperereza rikomeje ku kuntu bagejejwe mu gihugu nabo babarabigize mu ruhari. Kuri ubu polisi ivuga ko yafashe umugabo umwe w'umurundi ukekwaho ko ari we wari urimo kuja kubagurisha kugira ngo bajanwe mu bihugu by'Abarabu gukora akazi ko mu rugo. Bwana Charles Twine, umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe iperereza muri Uganda, yatangarije Ijwi rya Amerika ko ibi bimaze kuba akamenyero. Ati twafashe umuntu umukekwaho icyaha cyo kugurisha aba bakobwa. Ni umugabo w'umurundi witwa Joseph Ngaruka, ariko tuzi neza ko hari umugwi urimo n'abanya-Uganda akorana nabo. Turimo kubashakisha kugira ngo tuzabajanire hamwe mu rukiko tubashinje ubufatanyacyaha bwo gucuruza abantu. Bakoresha Uganda nk'inzira kugira mu burasirazuba bwo hagati. Mbereho twagiye duhagarika abakobwa b'abanya-Uganda bari hamwe n'abarundikazi. Uyu twafashe rero akaba yemera ko atari ubwa mbere abikoze, ko yari asanzwe yambutsa abakobwa abakishije ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Entebbe Airport to the Middle East. So it's not the first time, so to say. Ukurikije umuvugizi w'urwego rw'iperereza rw'igipolisi, ibihugu by'akarere bigomba kugira ico byakora gukemura iki kibazo kuko aba barundikazi bagera muri Uganda banyuze mu bindi bihugu. Bwana Atwine yatubwiye ikigiye gukurikira. Sure, the next stage we virtually like a matter of procedure intend to have all the girls examined. Ati ikigiye gukurikira nk'uko bisanzwe tugiye gukorera ibipimo by'amagara aba bakobwa bose ndetse no kumenya uko bahagaraye mu bitekerezo dore ko bagaragara nk'abahungabanye cyane mu mutwe. Twatangiye kubahumuriza kandi kuko ni inzirakarengane kuko bamwe nta nubwo bari bazi ko bagiye kugurishwa, bari bazi ko bajanye gukora akazi mu buryo busanzwe. Nyuma dushaka ko bazatubera abatanga buhamya mu butabera tumaze kugezamo abo dukeka ko bari muri ibi bikorwa byo gushaka kubacuruza. Rero ibi tukaba dushaka kubikora tutarabasubiza iwabo kuko twabonye ko turamutse tubasubije iwabo bataratanga ubwo buhamya bizatugora kubagarura ngo babutange, kandi ambasade y'u Burundi yemeye kudufasha kuzabatahura. Nagerageje kumenya icyo ambasade y'u Burundi muri Uganda ivuga kuri iki kibazo, ariko ntibyashoboka kuko telefoni twagerageje z'abakozi bo kuri ambasade hamwe na ambasaderi ubwe Madame Epifane Kabushemeye zari zifunze. Si ubwa mbere abarundikazi bahagarikiwe muri Uganda baja kugurishwa mu bihugu by'Abarabu, kandi hari n'andi maraporo yuko hari no mu bindi bihugu by'ibituranyi aho abarundikazi basubijwe inyuma bajanwa ahantu batazi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisa
mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Kuva kuri uyu wa gatanu leta y'u Burundi yatangije gahunda yo gupima virusi ya corona. Abanyeshuri bose biga baba mu mashuri yisumbuye bararenga 30,000. Minisitiri w'ubuzima no kurwanya sida Tade Ndikumana asobanura ko ikigamijwe ari ukubakingira kugira ngo batazanduzanya icyo kiza ku ishuri nk'uko byabaye mu gihe abanyeshuri bari bavuye mu biruhuko bya Noheli. Minisitiri Ndikumana arasobanura uko iyo gahunda izakurikizwa. Icyo dusaba abanyeshure boza kwipimisha ku buntu umugera wa coronavirus gushika ku munsi wa Mungu, no kuvuga imisi 3 kugira ngo bakigwe mu ndaro. Tuza twabahaye agapapuro kerekana yuko ata mugera wa coronavirus bafise. Uko rero bose kubiharo batwabihawe n'umushikiranganje bw'indero ari 30,000 basabwe ko bamwe bose aho baherereye bogenda kwipimisha. Icambere abanga mu gisagara ca Bujumbura canke baje kugira uburuhuko hano mu gisagara ca Bujumbura bazokwakirwa ku munsi wose wa gatanu, umunsi wa gatandatu n'uwa Mungu hajya kuri Bonakeye. Adashoboye gushika kuri Bonakeye hariho abahinga bazaba barindiriye hariya ku bitaro vy'akarere mu gisagara ca Bujumbura mu Kamenge hamwe n'ibitaro vy'akarere mu Ruziba. Kandi turasaba yuko n'abavyeyi basanzwe bigisha muri ayo mashure y'indaro nabo nyene kukwipimisha birabaraba, kuko bazoba bagiye hamwe kora imirimo bari hamwe. Mu ntara hagati mu gihugu naho Igitega murazi yuko hari amashure y'indaro atari make. Dusaba abanyeshuri baba mu gisagara ca Gitega n'imicungano yaho yuko saa 2 botonda hajya ku bitaro by'akarere by'Igitega. Ababa mu gisagara ca Ngozi bazoja ku bitaro vy'Ingozi, ababa mu Kayanza bitaro vyo mu Kayanza. Hose ku ntara zose bazoja ku bitaro vy'intara. Abari mu burere bw'ubuvuzi bazoja ku bitaro vya district, ibitaro vy'akarere. Kubera rero yuko bishika ugasanga hariho abanyeshuri bari mu ndaro, ugasanga iyo bari mu biruhuko mu mihana ruguru uburyo ntibubashobokeye kugira ngo muri iyi minsi 3 bashobore kuba bashoboye kuja ku ntara canke ku bitaro vy'akarere. Bica bisabwa yuko ku munsi wa Mungu aho basanzwe bagira mu gusubira mu ndaro baza kare kugira ngo tuba twashizeho imigwi y'abaganga ku mashuri basanzwe bigako nabo bapime imbere yuko binjira mu ndaro. Abo bazosanga nabo baranduye nta mutsi w'ishibere, hazohariho n'abaganga baheza bakabaha imiti hanyuma bakayashira ahantu bashobora gufatira imiti batanduza abandi, hanyuma bakize bakaca babandanya amashure co kimwe n'abandi. Kuvyerekeye naho abandi banyeshure basanzwe biga bataha bo ni gute? Abanyeshure bose bagira ku 2,200,600 biga mu mashure y'u Burundi. Birumvikana yuko ataho ca bigira ku mugabo, kubera twabonye ko igihe abanyeshure bava mu buruhuko bwa Noel baja mu mashure y'indaro hariho abagiye baranduye baranduza abandi banyeshure. Nico gituma twashatse yuko duhera kuri 30,000 kugira ugiye kwiga agende mu ndaro yorohewe adashobora kwanduza abandi, kurazi ko baba basanzwe babana baba hamwe. Minisitiri w'ubuzima no kurwanya sida mu Burundi Tade Ndikumana. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1202441 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
abaturage b'abakongomani bavanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi ya Mikenke iri muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bamwe mu basirikare ba leta ya Kongo FARDC babiba ibigori bahinze hafi y'inkambi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Bakoresheje imyandiko, imyigaragambyo ndetse n'ibiganiro mbwirwaruhame, abaturage bagera ku 2700 bari mu nkambi ya Mikenke bavuga yuko abasirikare bo muri brigade 112 iri mu karere ka Mikenke babiba ibigori bahinze mu mirima yabo iri ahitwa Matata no kugihanama. Yoshua Basanda ni umuyobozi w'inkambi ya Mikenke avuga yuko batewe agahinda nuko bibwa imyaka yabo n'abashinzwe kubacungira umutekano. Ikibazo dufite ni agahinda k'imirima yacu iribwa na FARDC. Niko kababaro dufite. Twebwe impunzi badeplase bari hano mu nkambi ya Mikenke, hano muri municipal ya Mikenke. Ibarira imyaka hehe? Imyaka y'ibiki? Imyaka y'ibigori iyo twahinze iri mu mibande ikigaragaza kuko ari bo nuko hari abo twafashe banja kuriha bariha nk'imirima ingahe iyindi ngo ikomeze iribwa tubona kuko nibo kuko iza mbere aribo bari bangisha n'ubu abaturage ko barabura uko bagira ati baraye mu mirima ngo basohoke bave mu nkambi ntibicaye. Icyo kibazo kandi tukaba tubasaba kuko mwadufasha kudukemurira icyo kibazo kiturajije ku ijoro. Aba baturage bateshejwe ibyabo n'imitwe yitwaje ibigwanisho yibasiye akarere k'Itombwe kuva mu mwaka wa 2019 bavuga yuko imirima yabo ariyo yari kuzabaramira. Kiza Felemo aba mu nkambi ya Mikenke avuga yuko imfashanyo y'imishinga mpuzamahanga ntayo babona kubera umuhanda uva kwa Murima werekeza Mikenke wapfuye. Ariko ntacyo bwageze bakora bakagera ariko tumenye ubushake butava bwo kutugemurira none niko twahereze ubu ngubu kubiraribwa kandi niba imaze gushira imaze kuva. Colonel Ekembe Andre uyobora ingabo zo muri brigade 112 yabwiye Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ko bamwe mu basirikare bashinjwa kwiba mu mirima yabo baturage bategetswe kwishura amafaranga ahwanye n'ibigori bibye. Yari imirima nka 13 y'ibigori yibwe. Twishyuye imirima dusiga tuvuze ko abantu ntibazajya bibwa ibintu mu mirima bazajya batubwira. Guhera icyo gihe twabwiye abasoda kutazongera gukora icyo gikorwa. Colonel Ekembe Andre arangiza avuga ko nubwo hari abasirikare biba ibyo bigori hari n'abaturage nabo bajya bafatirwa muri iyo mirima bari kwiba. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika Uvira mu Ntara ya Kivu y'Epfo. Bakunze baradiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda hagaragara inzu imwe rukumbi yiswe inzu y'ubumwe n'ubwiyunge. Ni inzu yubatswe n'ubutegetsi ituzwamo imiryango ibiri, umwe warokotse jenoside n'undi muryango wakoze jenoside. Muri ibi bihe u Rwanda n'isi bibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi. Ijwi ry'Amerika yasuye iyo miryango. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa turi kumwe ku murongo wa telefone. Eric, wiriweho? Wiriweho neza Venuste. Eric Bagirubusa, tangira utubwira imiterere y'iyo nzu, aho iherereye n'impamvu yayo. Venuste, ni inzu yubatswe y'amatafari ahiye n'amabati. Ni inzu ubona ko yayindi mu Rwanda bavuga ngo ni 2 in 1. Ni inzu imwe ariko bagabanyijemo ibice bibiri. Igice kimwe kirimo umututsikazi wakorewe jenoside, warokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi kirimo umuhutu wakoze jenoside wemera ko yanahanwe imyaka 9.
wabashije kuganira n'imiryango yatujwe muri iyo nzu, niba byabaye baravuga iki ku mibanire hagati y'uwarokotse jenoside n'uwayikoze? Venuste nabashije kuganira n'umudamu Claudine Mukagahima, ambwira ko muri rusange abanye neza na bwana Faustin Munyaneza wakoze jenoside. Reka mbanze nkumvisha uburyo babanye, haba mu gusabana, mu gufashanya aho umwe adagize icyo ashoboye. Reka mbere kuri madame Claudine Mukagahima. N'ubu uwo mugabo aranaburara nawe ngize icyo murusha nkamuha, nawe yatashye udukwi wenda abana bagiye kwiga akaza akagabanyamo kabiri kamwe. Ni ukuri tubanye neza nta kibazo, ni umukene ntacyo dupfa, nanjye ndi umukene. Ubwo ngubwo imba ngize aburaye yabuze wenda aho akora, ndafata nk'iyo mirongo y'ibishyimbo ntigenda uteke nawe wo kuburara. Nta bwoba mba mfite jyewe, kuko iyo nza kugira ubwoba ntabwo inzu mba naremeye kuyitora. Ariko nta ribi, ntabwo turatongana ntaki. Umuntu nyine aba yibereye mu bye, nagira akazi nk'uko nabonye agafaranga nkamubwira ntigenda umpingiraho nakahaye abandi. Arashaka injerekani yo kujya kuvoma kuko nkamutiza. Nyuma rero ya madame Claudine Mukagahima na Faustin Munyaneza nawe naramwegereye, ambwira ko gusa ngo abakimubwira iyo nzu umwe n'ubwiyunge yumvaga afite icyo bari ubu ngubu ngo byarashize. Nawe reka tumwumve. Ubwoba bwarashize, ntabwo bankigira, ariko nkigera hano nigeze kubanza kugira ubwoba. Uriya mukecuru rwose tubanye bisanzwe nkuko mwamumpaye ngo mbane nawe. Njye nawe mbwaga tuba umuntu, njyewe nzabana nawe, nzashobokana nawe, ariko nabonye tubanye amahoro, ntabwo ari nuko nanjye ngo mutuke. Kugira ubwoba rero cyagiye ngera hano, ubwo bwari bwa mbere ngiye kubana n'umuntu wacitse ku icumu. Niyo mpamvu nanjye nagize ubwoba, nabati igishyika nanjye kikanyica mu mutima, ati bari abantu yenda hari igihe bazampemukira bakanshimuta, ariko ntabwo byabayeho kubera leta nziza y'ubumwe n'amahoro. Rero kuzisagiye uriya mukecuru turi kumwe aha ngaha, nta kibazo arangiraho, nanjye ntacyo ndamugiraho. Nta rwikekwa mufite, nanjye nta rwikekwa amfitiye. Eric Bagirubusa, iyo miryango ibana mu nzu imwe yiswe iy'ubumwe n'ubwiyunge, hari icyo baba bagutangarije ku ngingo yo gusaba imbabazi no kuzitanga? Buri ruhande nagiye ndubaza ku gusaba imbabazi no kuzitanga, mpereye ku wakoze jenoside ambwira ko byamuturutseho asaba imbabazi, ndetse n'uwayirokotse ambwira ko umunsi yumvise atanze imbabazi yiruhukije kuko ngo yumvaga ari umutwaro mu magambo ye nk'uko yabimbwiye. None ko bizwi ko iyo ngingo ari ingingo yakunze kugorana, abo baba bakuvunguriye ku cyafatwa nk'ibanga ryakoreshejwe? Ucyafatwa nk'ibanga ryakoreshejwe, hari gahunda y'isanamitima muri Kiliziya Gatolika. Rero naho hari paruwasi ya Muyira mu karere ka Nyanza yabafashije bagenda babigisha uko bagomba gusaba imbabazi no kuzitanga, kugeza nubwo byabaye ngo urugendo rero, ariko bageze aho babyiyumvamo, bumva ko bagomba gusabana imbabazi no kuzihana. None se bumva bate ingingo y'ubumwe n'ubwiyunge muri rusange hagati y'Abahutu n'Abatutsi nyuma y'igihe gishize amahano ya jenoside abaye mu Rwanda? Muri rusange uhereye kuri uyu muryango bashyize mu nzu yiswe y'ubumwe n'ubwiyunge mu rwego rwo gutsimbataza iyo ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge, bo ubwabo baravuga ko babona ubumwe n'ubwiyunge bushoboka, ariko ku ruhande rw'umugabo avuga ko hari bagenzi be nabo bakoze jenoside, n'ubu ngubu iyo bamubonye bamucyurira ko yahawe inzu ngo abane n'umututsikazi, ariko we ku mutima bakavuga ngo ntacyo yishinja kuba yarahawe imbabazi anazisabye akaruhuka. Ntakubwira ko wenda mu rwego rw'imibare, imibare iheruka ubutegetsi bugaragaza ko 92% bari banye neza mu bumwe n'ubwiyunge. Venuste. Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda, ndagushimiye cyane kandi umunsi mwiza. Nanjye ndagushimiye Venuste, nshimiye Imana, nawe umunsi mwiza. Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere, uru wa mbere, uri igitego.
tukiri ku Rwanda, abahanga mu by'ubumenyi bwa muntu bemeza ko ihungabana ryiyongereye mu bacitse ku icumu muri ibi bihe ibikorwa byo kwibuka bitakibera mu ruhame nk'uko byahoze kubera icyorezo cya COVID-19. I Kigali, inkuru irambuye Asumta Kaboyi. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zitangaza ko ingamba zo gukumira COVID-19 zabaye intandaro yo kongera ubwiyongere bw'agahinda gakabije mu bacitse ku icumu kuko batabasha kwisanzura ngo bibuke ababo. RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gisobanura ko muri ibi bihe byo kwibuka inzego z'ubuzima zivuga ko zateguye kuba zafasha uwo ari we wese wagaragaza ibimenyetso by'ihungabana. Abashinzwe imitekerereze ya muntu bemeza ko muri ibi bihe isi n'u Rwanda byugarijwe na COVID-19 ihungabana bacitse ku icumu ryiyongereye cyane. Bwana Emmanuel Mfitimfura, mu muhanga mu bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, yabwira Ijwi rya Amerika uko bihagaze muri iki gihe. Icyo twasangaga kubera yuko badashobora kujya hahandi bashobora guhurira, ugasanga we yumva asa n'uwashyizwe ahantu mu kato. Bariya abantu bacu cyane cyane bakuze, ibintu byo kuvuga ngo arumva kuri radiyo, ngo areba kuri televiziyo, hari n'abataba bazifite. Abashaka kuhagera akabona aho abe bashyinguye, akabona ko bashyizeho indabo, akabibuka, yarangiza kandi akumva n'ubuhamya n'amagambo ahumuriza. Iyo rero ibyo bitabayeho, usanga ajya mu bwigunge, ari nabyo biza gukurura bya bindi y'indwara y'agahinda gakabije. Birimo rwose kugenda ubona agahinda gakabije kiyongera. Mu ngero nke Bwana Mfitimfura yahaye Ijwi rya Amerika zigaragaza ko abafite intege nke batangiye guhura n'ingaruka z'ubwigunge. Igihe twari turi mu gihe cya guma mu rugo, noneho hari umuntu umwe wavuye mu rugo mu masaha bwenda gucya, afata umuhanda yijyana ubwe ku rwibutso. Ahageze ubwo urumva yari ari muri krize. Umuntu wacungaga urwibutso aba ari we ushobora kutumenyesha. Tuganira, we yavugaga yuko yumvaga agomba kugera ku rwibutso aho abe bashyinguye. Ubuhamya Ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu bagore bacitse ku icumu bushimangira ko ibihe byo kwibukira mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 bitaboroheye. Ikibazo tugira nk'ubu, papa wanjye yarapfuye, ntabwo tuzi ahantu yagiye. Bamukuye mu rugo bamujyana na musaza wanjye, bagiye babaca ibitsi by'amaguru hariya Kimisagara. Noneho ubwo ahantu babajugunye ntawe uhazi. Twajya kwibuka tukajya kuri Nyabarongo tugashyiramo indabo, noneho agahinda kakatwica. Uyu munsi bwo biraremereye cyane. Ubundi twajyaga tujya nk'ahantu tukajyana n'abandi bakadufata mu mugongo, ariko ubu ntabwo bishoboka. Ni ukwicara umuntu agasenga. Mugenzi we wacitse ku icumu ariko akaba atagira abana, we yemeza ko kuba wenyine mu nzu ari ikibazo kitamworoheye, cyane cyane muri aya mezi yo kwibuka. Yewe rero muri iki gihe birangoye, mba njyenyine, nta wundi muntu ncike, nta wundi muntu mfite undi hafi. Nta bushobozi bwo kujyayo kubera iki gihe cya COVID, ntawe ugerayo. Niko gahinda umuntu aba afite, ngo agere no ku rwibutso rw'i Nyamata apfe kureba abe aho bari, ashyireho n'akaraba, arire atahe. Ariko ubu umuntu kurira, urarira uri mu nzu wenyine, nta wundi muntu muri hamwe. Na COVID yaradusonze, wabona ukuntu uri no mu nzu. Njye hari n'igihe wabima no kubiteka bikananira, nkavuga ubu ndicara ku isahane nicare ngende njyenyine, nkumva nabyo ni ibibazo, ariko umuntu arabyakira. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka w'2018 bwerekanye ko mu Rwanda bagera kuri 20% bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe, bivuze ko umuntu umwe muri 5 aba afite icyo cyorezo. Ku kibazo cy'ihungabana, ubwo bushakashatsi bugaragaza ko imibare yerekana ko Abanyarwanda bagana na 3.6% bafite ihungabana, ariko iyo bigeze ku barokotse Jenoside iyo mibare yikubye inshuro zirenga 7 kuko bagera kuri 27%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimiye cyane kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi, kandi muri benshi cyane cyane abumva Ijwi ry'Amerika bari i Musanze na Musambira, i Gatagara na Gatenga, abo ku Kabutare na Kabuye, ababuze umubyeyi mweshe kuri uyu munsi mukomere. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.